What is your journey on stage, sir? ஒரு டாக்டர் என்னடா ஸ்டாண்டப்ல பண்றாரு? That is actually very unique. I had a girl, 26-year-old. You know, As she in, you. who has more anxiety, single people or married people? ரெண்டு பேருக்கும் சார் தலைவலின்றது ரொம்ப யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் சார். அதனால தான் இப்போ நான் சிங்கிளாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். In January, there was COVID vaccination. I like a vlog. Look at me, nothing is happening to me. Everybody was asking about the nurses. I'm really concerned about the Gen Z population here. One very interesting thing I found out is what I have not told this to anyone. This biryani has 1,000 calories. So you split it. And then you eat half and then you eat the next half tomorrow. One guy is writing the comment for this, I can die. Convince me that Diet Coke is better than water. Have you ever seen two states in any country fight over Diet Coke? No. Diet Coke brings peace. How much amount of fiber that you think this meal has? 2 grams versus 4 grams. I think... Yay! Tappu. We have some weird Gen Z terms. இது எவ்வளோ ஒரு ஆன்மீக லெவலில் ஒரு இட்ஸ் a spiritual podcast. Back to the power of infinity. இப்போ இந்த Gen Z பசங்களாம் வச்சு ஹலோ மிஸ்டர் ஜானகி. ஹலோ, எப்படி சார் இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கு சார். எனக்கு இந்த ஸ்டூடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாம்பேயில் ஒரு ஸ்டூடியோவில் ரெண்ட் எடுத்து ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணுற ஃபீல் வருது எனக்கு. But many people on that seat usually say that, okay, how is gastroenterology? So I would like to talk about things I know, sir. The things I don't know, எனக்கு பயமாக இருக்குது. I don't know why I'm here. ஏன்னா நீங்கள் வந்து கட்டோட ஃபீலிங்ஸை பற்றி ஜோக் அடிக்கிறவர், நான் கட் ஃபீலிங்கில் ஜோக் அடிக்கிறேன். ஸோ ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேர்கிட்டையும். ஸோ அதனால் நாங்கள் கேர்ஃபுல்லாகவே உங்களை டீல் பண்ணலாம். So the reason that I really wanted to see, I'm a huge fan of you. Sir, same here. Mutual feelings. Honestly, right from your Mrs. Janaki thing. And that happened in COVID, la? During COVID, sir. Correct. What sparked you? Sir, you know how much struggle we went to write board exams. How much hassle. We went to 6 different tuitions. For English and all, I went to tuition. The reason I'm speaking so much is the extra 3,000 my mother paid to the neighborhood auntie. So, but these kids during COVID, they escaped the board exams like that. They didn't even sit and write an exam. All pass ன்ற ஒரு ஃப்ரீ பாஸ் கிடச்சி இந்த வில்லி வாங்கா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி மேலே ஒரு கோல்டன் டிக்கெட் வாங்கி 11th போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த வயத்தறிச்சலில் அந்த கட் ஃபீலிங்கில் துப்பட்டாவை போட்டு சுடிதாரை போட்டு ஜானகின்னு பண்ணேன் சார். ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் டு ப்ளோ அப். பட் மேபி டியூரிங் கோவிட் எவ்ரி ஒன் வாண்டட் சம் சென்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃப். இட் ஒர்க் ரியலி வெல். அமெரிக்காவில் இருக்க உங்க வரைக்கும் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஜானகி. ஐ எம் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் ஜானகி. You have done it wonderfully. You were Nirmal. Thank you, sir. Yeah. I have to give credit to Nirmal also because if they find you funny online, they have to find you funny offline also. That is the biggest challenge, sir. If you strike that balance, you're good to go. We are very particular in giving the same quality offline also. In fact, I would say I am better offline. Whatever people see online is very little from what we offer offline. The videos do not do justice to how good a show can be inside a room. So I think which one gives you a high? Stage. The video hitting 1 million or that is one quick எப்படி சொல்றது ஒரு boost shot மாதிரி சார். quick அது வந்து sustainable கிடையாது. But the high you get on stage is unparalleled, sir. It's too good. For you, I don't know how long you've been on stage. What is your journey on stage, sir? So my stage the only stage was my PowerPoint presentation in my medical college. And that's it. You started stand-up very recently. That must be very overwhelming for you then. Overwhelming. The first my video got viral for my COVID video. Initially. Correct. It was an accident. After that, Building 18 Stand-up Comedy Club reached out. Correct. And then he said, "Edo natural delivery பண்ற மாதிரி இருக்கு, நீங்க சும்மா வாங்க அப்படினு." Then I went there. Gastro doctor என்ன delivery பண்றேன். Then I went there, I vented out my medical frustration. Same thing happened in my first show. First show scriptே கிடையாது சார். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க சப்போர்ட் பண்ண. நீங்க என்ன சொன்னாலும் எப்படி சிரிச்சிருவாங்க. நான் அடிச்சு விட்டேன். இதெல்லாம் ஜோக் நினைச்சா இப்போ வரைக்கும் அடிச்சு தான் விட்டுட்டு இருக்கேன். பட் அப்போ வந்து full rant தான் சார். Proper rant, but it worked so well. It worked so well. So then they took me to all their shows. And people also said, okay, ஒரு டாக்டர் என்னடா ஸ்டாண்டப்ல பண்றாரு? That is actually very unique. I have not heard of this in India at least. Then they came to the show, okay, இவர் வந்து என்ன உண்மையிலே டாக்டரா? You know, after my first video, the first video got like 5 million views. First video as in your not stand-up video, general video. Super. That got 5 million views. The next video, I said, okay, super. பரவாயில்லை நல்லா இருக்கே. Next video only 5 views. அது நான் மட்டும் தான். Right? ஒரு 5 தடவை பார்த்தேன். So then I said, okay, இது ரொம்ப எஃபர்ட் ஒரு வீடியோ. It takes like 3-4 hours to put a video. I am not interested that much. Then I said, okay, this guy is called, I loved stand-up comedy. The delivery was nice. And I said, okay, I'll put so much effort for writing the script.
Nice. I used to write a script for like 3-4 hours for just like 1 minute set. Pa. Then And do you go test it in open mics? yes, Oh I did. my But it God. was Zoom at that time. Parala. Irundhalum you still So put the I effort. created the time and everything. Unbelievable. And then in December, I was doing all this Zoom online shows and I liked it. In January, there was COVID vaccination. Right. So I said, this is the, vaccination is there. You guys need to put it. Look at me. Nothing is happening to me. Oh wow. You put out a message telling go get vaccinated. Go get vaccine. I like a vlog. Pa. Okay. I had my white nurse inject a vaccination. Everybody was asking about the nurse. டேய் ஊசியை பற்றி கேளுங்கடா. ஊசி போட்டவங்கள பற்றி என்ன பேசுறீங்க? So that video got viral. Right. Okay, because of the... During the vlog, I realized that the experience that I had in the stand-up thing was... Helped you a lot. Helped me a lot. That's amazing. That's amazing. The delivery and everything. So then I said, okay, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. I was also... இது நர்ஸா இல்லை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஓகே, சாரி. I had you in the show to... சாரி கொஞ்சம் கேரி ஓவர் ஆயிட்டேன். ஃபேமிலியில் நோ கும்மி. அவர் வீட்டுக்கே வந்துட்டு நான் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடாது. Sorry, sir. So you loved it and you kept going. I kept going. That is so good. Then I realized that, okay, so medical information can also be delivered. It is very new, sir. And the niche யாருக்குமே இல்லை, sir. But I have a doubt. How did you allocate time? How did you have time? So I loved this. So I created time. So give me an example. A day, how does a day look? So my wife plays a major role. Okay. In this. Okay. So initially when she was like, what are you doing? Then I realized that, since she realized that... She's asked, what are you doing after the white nurse video? என்னையா பண்ற? இல்லை காமெடிக்கா? நான் போய் வேக்சின் போட்டுக்கிறேன். Right. And my wife is a creator as well. I know. Yes. And she has a channel. She was the first one who actually did a YouTube Started video. out. Okay. Started out. Nice. The first video was using her camera. Wow. நீங்க borrow பண்ணிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டு தரேன். Lovely, sir. So you had support from home. From home. So we had 2 little kids. You know how in America it's very difficult to raise kids and everything. So she took care of... Did I meet the one? Okay, that was sir's kid. Okay. இல்லை பக்கத்து வீட்டு பையன் இல்லை. இல்லை சார், என்னை வந்து பக்கத்து வீட்டு பையன் மாதிரி பார்த்துட்டு போனான். நான் வந்து ஓடிபி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு. அவனை பார்க்கும்போது நான் அவ்வளோ இன்டிமிடேட் ஆகிட்டேன். என்னோட எண்டோஸ்கோபி ரிப்போர்ட் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். அவ்வளோ இதாகிடுச்சு எனக்கு. அவன் ஒரு லுக்கு தான் பார்த்தான். சரி, நீ பால் பையன் தான். So she took care of the kids completely. Okay, so my day வந்து 7 a.m. I go to work. 7 p.m. வரைக்கும் I'll be working. It's a very... In the hospital? In the hospital. Gastroenterology. And then I come home, Priya takes care of the kids and everything. And I play with the kids very well. I'm the... Nice. You're the good cop. She's the strict cop. Okay. I play with the kids and then I put them to sleep. And then me and Priya used to write script together. Oh my God. That is so cool. And then I shoot videos at night. Like 12 midnight. All your informative videos were shot in midnight. Midnight and everything. Informative. And then... மக்கள் கிட்ட வீடியோவில் வந்து டைமுக்கு தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் 1 மணிக்கு... Okay, got it. At that time. So then, other initial stages. So then I realized that, okay, so intermittent fasting, the concept is reaching many people. Yes, correct. That's the first set of videos. Set of videos. Correct. Then I had a team. Lovely. In the US itself? No, remotely here. Oh my God, that is very tough. Video editing. I used to do video editing by myself initially. That is very tough. So you had to send all the videos here, they'll edit. Very tough. So then I took, I used to have like a day off in a week. So I used to do all the work before. And then I need to plan properly. That is tough, sir. I will have only 2 hours. You stayed in California, sir? California. Within the 2 hours, I need to write everything, shoot everything. It was tough. I think all your hard work, you're reaping the rewards slowly now. I think it's because of all that. இல்லைனா வராது சார். அவ்வளோ ஈஸியாக people think it's overnight sensation. There's nothing called overnight sensation. Overnight oats வேணா இருக்கு, வயத்துக்கு நல்லது. But sensation வந்து... I made a sensation of that. Correct. There's a lot of hard work behind it. Clear example. So then I realized that, say, okay, I can start the podcast with stand-up comedians like you. Okay, the angle behind that was Venkatesh Bhatt sir is my very good friend. That episode was very fun. Very natural. It looked like 2 friends talking. It was very nice. Then we thought, our team was thinking, yaar இந்த மாதிரி பேசுறது. அவர மாதிரி யார் லொடன்னு பேசுறது? இந்த அபிஷேக கூடுங்க சார். So then we thought that, okay, so your nature is spontaneous. Yes, sir. I absolutely love how you killed thank you, in the crowd work.
எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார். I like talking to people without having any information about them. So it's like you talking to your friend and getting to know them. அவ்வளவுதான். அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஜோக்கை போட்டு. பட் அந்த ஜோக்குங்கிறது இட் நீட்ஸ் டு ஐ ஹவ் பீன் ஆன் த ஸ்டேஜ் as well, right? It needs to come right at that time, and your knowledge should be so wide that you need to like pull off like so many things. Correct. And there's a lot of risk also involved, sir. Number scripted material, we can always filter out what is right, what is wrong. And here there's chance of you to make a mistake is also high. அதனாலே நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் நான். ஏன்டா இதெல்லாம் பேசினா இதெல்லாம் யோசிச்சு பேசலைங்க, ஆன் தி ஸ்பாட்டில் வளர்னது. So the crowd work, like you said, is walking on thin ice, sir. Thin ice. It's quite tough. I would say that you are cracking it fast. I love Rahul Subramanian. I love him, sir. He's even more natural. அவர் சும்மா பேசினாலே உழுந்து நம்ம சிரிப்போம். ஏன்னா few people, they just have to open their mouth to be funny. நீங்க, ராகுல், all of you are naturally funny. Others like me have to really constipate ourselves to முக்கி முனகி ரெண்டு ஜோக் வரும், அவ்வளோதான். So what we thought was, you know, I'm really concerned about the Gen Z population here. கேட்டுக்கோங்கடா, கேட்டுக்கோங்க, இப்பேற்பட்ட பாலையே நீங்கள் பயமுறுத்தி வச்சிருக்கீங்க. Because I have done the same mistakes like what these guys are doing. So the idea is that maybe through you, we will educate them. But do they listen to you, sir, in your videos and all, or do they always have questions back? The commentla வந்து I did a video. I said that if you look at this biryani has 1,000 calories. One biryani. So you split it. And then you eat half and you take it home and then you eat the next half tomorrow. Later. One guy is writing the comment, for this I can die. இது வந்து அந்த கமெண்ட் யார் போட்டிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். பிரவீன் குமார் சார் தான் இருக்கும். So like I think in the Venkatesh Bhattோட வீடியோல கூட சொல்லியிருந்தீங்க, food is an emotion for few people like you said. அப்படிதான், வேற எதுவும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. ஆமா. ஏன்னா அவங்க வீட்டு சொந்தக்காரன் கூட திட்டுங்க ஒத்துப்பாங்க, பிரியாணி திட்டாத, பிரியாணி அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் சார். So like you said, it's a very touchy topic. It's a very touchy topic. So people, but you will be amazed that there will be like a Gen Z people sitting in my show. Oh, okay. In the front row. Probably that's good. உங்களுக்கு நல்லதான் சார். You're attracting all age groups. I was surprised. I was like, oh, usually my audience is between 35 to 45 of age. I said, why are you here? Next Abhishek Kumar shows next. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே, they will complain, hey, என்னடா இது சாப்பிடக்கூடாதுன்றா, அது சாப்பிடக்கூடாது. But all your videos will be updated. So there is an information which they want to know, but they are in denial. So you still have the Gen Z population very much in your என்னது சார், அது இது சொல்லுவாங்களே, metrics. And they don't worry, they will be face of acceptance when they turn 35. இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் தான் சார், இப்படி பயமுறுத்தாதீங்க சார். You know, like I was typical example, you know, I was pretty big before. I was 100 kilos. Oh my god. So from age 20. அதோட அறிகுறியே இல்ல இன்டர்நெட்ல எங்கயுமே. It's there. அப்படியா? It's there, but at a lower level. And you worked really hard to get here. Every day workout. No. What happened was similar to what is happening is I focused on my career a lot. From age 20 to 33, all I did was study. And then I abused my body, and then I had a health scare in 33. Oh my god. And then that triggered my whole That was thing. a wake-up call. Wake-up call. Then I said that, okay, so what I'm doing is wrong. Let me just change myself. Amazing. So the idea behind this is that don't do the mistake that I did. Nice. Okay. And when was this? You were in the US. I was in the US. நீங்க ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி போயிட்டீங்களா US? I'm in the US for 18 years. I finished my MBBS. And then I said Masters that அங்க போய் பண்ணீங்க. Super. I decided to proceed in the US right away. So I didn't do much amount of schooling after MBBS here. Understood. அங்க தான் எல்லாமே. I went so even the wake up call happened away from home. Away from home. While I was seeing a patient. Oh my god. Oh my god. So then I realized that see, the same thing is happening even at a bigger level. Okay. At the current population between 20 to 30 years of age. Understood. One thing I really hope is that if they could put that investment, not much. Very little. Very little. Because your body absolutely has the capacity and is requesting only for the little. Correct. If you just give the little, it will give you more. It's not mutual fund, it is Tesla. கொஞ்சம் சார்ஜ் போடுறா, நல்லா ஓட்டுறா. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனால் ஓட்டுறவன் யாரு? டெஸ்லா. அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் வெரி நைஸ். ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி அவுட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூர் லைக், இது நான் பட்டிருக்கேன், நீங்கள் பட வேணாம். Correct, exactly. Nice. Yeah, out of my own experience. So one of the things that we usually talk when Gen Z, one of the things that people talk about is late night eating. Common, na? Very common, sir. For example, I'm guilty. I'm the target audience for you. Perfect target audience. Because you know how chaotic our schedule is, sir. Correct. Show முடிச்சிட்டு ஒரு
10:30 மணிக்கெலாம் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். அது ரொம்ப காமன். ஏன்னா பிஃபோர் ஷோ யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் ஃபார் சம் ரீசன். ஐ ஈட் வெரி லைட். ப்ராபப்ளி குவிக் ஸ்நாக், ஒரு காஃபி அண்ட் ஐ கெட் டு ஸ்டேஜ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் the max I can take before a show. I don't want to feel too full or too bloated before a show. I want to have all the energy so that I can run around and have fun with my audience. ஏன்னா அப்போ தான் my mind can work. நிறைய சாப்பிட்டா க்ரௌட் ஒர்க்லாம் வராது. க்ரௌடில் அப்படியே நானும் சரி உட்காந்துக்கிறேன் அவங்க கூட அப்படின்ற ஒரு மூடு வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு I eat very less. So after shows I go back home and eat. Probably 100% that is wrong is what I'm going. How young are you? I'm 30 now, sir. You're 30? You don't look like you're 30. அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் சொல்லணும் தான் எவ்வளோ வேணுமா நீங்கள் இதை சொல்லணும் தான் எவ்வளோ நேரமாக நான் டிலே பண்ணிட்டு இருந்தேன். இல்லை உண்மையில் 30யா? ஆமாம் சார், நிஜமா சார். ஆமாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஆஃப்டர் ஷோஸ் தான் சாப்பிட்றது. பட் நாட் எவ்ரி டைம். பட் தெர் ஆர் டேஸ் வேர் shows get over late, we go back home and eat because I try to avoid outside food as much as possible. Nice. Whenever we are on tour, we eat outside, sir. So whenever I'm in my hometown, I would like to make use of my home food as much as possible. So adanaல late night eating is very very common. Case study one sitting in front of you. And then they feel pleasure out of it. It's not even pleasure, sir. பசிக்குது சாப்பிட்றேன் அதுதான். But I am someone who lives to eat. I love my food. I love eating. I don't eat to live. The other category கிடையாது. I earn so that I can eat wherever. Because there was a stage in life where you couldn't afford a certain restaurant. வெளில இருந்து பார்த்துட்டு ஒரு நாள் இங்கே சாப்பிடணும்டா. Now that we're here, கண்டிப்பாக சாப்பிடணும். வயர் ரொம்ப சாப்பிடணும், மனசார சாப்பிடணும்னு அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன் சார். ஸோ டக்குன்னு எதுவும் சொல்லிடாதீங்க பயமுறுத்துற மாதிரி. But I'm in that stage where I love to eat, sir. And the opportunity for you to go travel to do what you love is amazing. And the opportunity for you to travel and eat other cuisine is very rare. Not everyone is privileged enough for that. I'm very grateful for that. Nice. So நீங்க சொல்ற மாதிரி I love the food. I love the high it gives. But not necessarily late night food, sir. Generally, I love my food. What is your favorite food then? What is my favorite food? I like my rasam sadam, thair sadam, and I love my chicken, sir. Any form of chicken I really like. It's my favorite form of meat. எனக்கு seafood அவ்வளோவா I think I'm allergic to it. I don't take it in that easily. But chicken I love, sir. I love chicken. Rasam sadam when you travel? கிடைக்கிறது கஷ்டம். Well, when I travel, the food is actually the worst. Because we have to eat what we get. ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் கம்மி. உங்களுக்கே தெரியும் வெளியூர் போனால் it looks all fancy. But the food you eat is actually you get very bored of it very quick. I'll tell you a thing, and every person in the creative industry who are traveling have some kind of GI issues. Yes. And how do I know? Because, they come to US for tour. And they come visit you at least once. I get a phone call from the organizer, from every person coming to the US. ஏதோ ஆயிடுச்சு சார், ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Correct. Either it could be constipation, it could be bloating, it could be nausea, it could be diarrhea. Abdominal pain, diarrhea. You will not be, especially after the social media reach. A lot more people call you. Because they know that, okay, I'm in California. Appa. So somebody is organizing, let's say, some other musical meet or something. They call me. Oh my God. So next is your talent we wanted to expose. ஐயோ எக்ஸ்போஸ்லாம் பண்ணிட்டாதீங்க சார், தெரிஞ்சிடும் சார் உண்மை. See, I'm a big fan of your improv. Okay, sir. So stand-up can be multiple things. Correct. But I think Comics Tanla, what made you stand out was that on-the-spot improv. Correct, that is like, you are gifted with it. Correct. It's a blessing to you. So what I am asking you is, doctors in social media, we're going to give you a segment. Okay, first, influencer, a health influencer. You should be the health influencer. Okay. And then you should convince me that Diet Coke is better than water. I should convince you that Diet Coke is better than water. I'll give you 15 seconds to think about it. All right, time is over. Start. Diet Coke is any day better than water, doctor. Have you ever seen two states in any country fight over a Diet Coke? No. Diet Coke brings peace. நீங்கள் யூனிவர்ஸில் எங்கே அர்ஜென்டினாக்கு போய் ஒரு பையன்கிட்ட போய் டயட் கோக் வச்சுக்கிறேன்னா வச்சுப்பான். ஆனால் தண்ணி கொடுத்தா எந்த ஊர் தண்ணின்னு கேட்பான். ஸோ டயட் கோக் அந்த டயட் கோக்கில் அந்த கேனை ஓப்பன் பண்ணி பிஸ்ன்னு ஒரு சத்தம் வருது இல்லை, அது வந்து ஒரு மனசார ஒரு 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 ஃபீலிங் டாக்டர். அது உங்களுக்கு புரியாது டாக்டர். அது அந்த பிஸ்க்குன்ற ஒரு சத்தம், அந்த கிறிஸ்பாக வர சத்தம் வந்து ஓப்பனிங் த ஐஸ்ன்னு வாங்கல, பிரேக்கிங் தி ஐஸ். அது ஓப்பனிங் த கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ் மாதிரி டாக்டர். வேர்ம்ஸ் வந்து உள்ளே வரும், அது குட் பாக்டீரியா பேட் பாக்டீரியா தெரியாது. ஆனால் அவங்க மனசார ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குது டயட் கோக்கில். அது வாட்டர் கொடுக்க முடியாது டாக்டர். வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா டாக்டர்? Good one. Please subscribe to the channel.
But by the way, you drink Diet Coke? இல்லை சார் ஐ டோன்ட் என்ஜாய் கார்பனேட்டட். சரி, எனக்கு ஒரு வியர்ட் ஃபேக்ட் அபவுட் மீ. ஐ கான்ட் பர்ப் ஈஸிலி. I don't know why. From childhood, puking and burping, I found it disgusting. I've tried to control it so much that I can't consciously burp. So don't ask me where the gas is going out, but it's somehow going out. But எனக்கு அந்த burp பண்ண முடியாது. So I don't enjoy carbonated drinks that much. So I like to swap it with the Maaza or something. There's a sphincter muscle right here. Okay. Okay, you are eating, you're drinking, it goes down your esophagus and then goes into your stomach. That's a sphincter muscle right here. Right. As soon as you drink or eat, the food goes into the stomach and the sphincter muscle closes. Right. ஆமா. Okay, many people, the closes because of the signals from the brain. Okay. So it's not like the gut doesn't have that much amount of Thinking. control. So your brain controls it and then says that, Appa, he has eaten. Right. You need to close right now. So all the food is in the stomach. So it gets digested and move on to the next one. What happens in most cases is because of mainly belly fat or, It doesn't close. It doesn't close. Oh. It opens. When it opens, because just imagine a huge biryani is in the stomach, you need that much amount of acid to digest the biryani. Correct. So your stomach is just like an acid factory. Correct. Because the reflux happens, is it? It's open, the acid comes back. Okay. Right. In your case, you are gifted. அதனால burp பண்ணாம இருக்கிறதுனால Burping, you'll never have that problem. Understood. திரும்பி மேல வராதுன்னு சொல்றீங்களா? But in your case, I think something has Yes, connected. it's a mental thing. I've controlled it so much. Correct. In such a way that the sphincter muscle is so tight. Right. So, it can work both ways. Understood. I've seen both. Understood. I've seen both as well. What is the other side? Where they keep burping. You will not believe, I had a patient who had hiccups burping every minute. Oh my God. They cannot even have a normal conversation. Wastage. அப்படி இருக்குமா டாக்டர்? They will keep on, either it's a burp or they will hiccup. Oh my God. The history will be given by the family member. Oh my God. And you do endoscopy and anything, nothing will be wrong. Nothing It's, will be wrong. this It's a thing. mental thing. So you know what they will do? We will do psychotherapy for the patient. And we'll give medications to decrease the sensitivity of this brain gut Oh axis. my God. It's not like It's a mental thing, basically. Thing. I had a girl, 26-year-old. As in you. Congratulations, doctor. நீங்க சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள சாரி என்ன பேஷண்ட் 26. So at least for 26-year-old. sorry You had decided I'm 50 plus. இல்ல how old are you, doctor? 40 something. 41. Okay. I shouldn't have asked. I should have நீங்க asked. எடிட் பண்ணிடுங்க உங்க வீடியோ டாக்டர். So that is so true, da. That is so true that I will never forget the case. Pa. This 26-year-old girl, she came in, my patient. She came and she kept on hiccuping. And you know why? I get a lot of Indian patients because, they're familiar with you also. Family with me, they're very comfortable and everything, right? So we did everything. Nothing was Abnormal. Nothing was abnormal. Everything was right. And I said, what is happening? So, she was in Stanford. Okay. And she was doing her master's. Okay. She just couldn't absorb the pressure. And as you know, Indian families, which is a very good way, they want the kids to be successful, which is good. Now things are changing, but it is not changing as much as I want to. So that pressure they're not able to succumb to. They're not able to absorb. They succumb to it. And one of the manifestation was this. And then it circles back to the first point, sir. It is both ways, sir. Mind and gut and mind. But what has happened in this case is that she has put in so much late nights. Oh my God. In the last 4-5 years. That has affected her. Her food was completely, there was no fiber, nothing. So when there was a stressful situation, the gut doesn't have the ability to control the brain to control the stress. Unbelievable. Again, one more thing I've noticed this, sir. It's the biggest irony in the world. It's universal. Doctors don't take care of themselves as much. Of course. We are the worst patients. Especially when you're in the studying phase. You have erratic time schedules. எப்போ வேணா திடீர்னு எமர்ஜென்சிக்கு போகணும். During working as well, right? Unbelievable. Especially in India. The work-life balance of a doctor is absolutely worst. Very bad.
இது வந்து யூனிவர்சல் யூஎஸ்ல கூட அது USல at least, to be honest, Little better, is I am it? slightly better. Okay. My lifestyle is slightly better. Yeah, here I know doctors who கண்ணான செவந்திருக்கும். Correct. Because their work demands from them, and the population is too much, and so you will not believe. Again, one set is the Gen Z, the other set is doctors who reach out to me Oh my god. for GI issues. Oh my god. So, all my friends. If there is one thing that can in India that can help them change the system, what can it be? Eat early. இல்ல சார் நீங்க சிஸ்டமே தானே Oh, system. Give them enough breaks, is it? அது கஷ்டம் ஆனா நம்ம Give them population enough salary, oh so they don't see so many patients. correct. That is the problem. பட் நம்ம பாப்புலேஷனும் அதுக்கு ஈடு கொடுக்காது சார். நம்ம நிறைய பேர். But actually the number of doctor to patient ratio in Tamil Nadu is 1:236. One doctor, oh my god. 236 patients ko one doctor. We have actually big doctor availability. Which is less in other states. Correct. Which is the worst state? Rajasthan. 1:2? 10,000. That was the comparison. That is scary. In US, normal WHO standard is like for every 1,000 patients there should be one doctor. In Tamil Nadu, it's 1:236. That's too good. What I'm talking about is that doctors will not have any jobs. I'm telling you. There are so many medical colleges that are being opened like right and left. I'm really concerned. Yeah. Super speciality of a gastroenterologist is finding hard to find a job in Chennai. So that's how saturated it's going to be. And people are opening like medical colleges like crazy. Yeah. So anyways, that is a... Done different topic. Sorry. That will make me like really Emotional. Correct. I want you to promote my intermittent fasting to your Gen Z audience. I'll give you 15 seconds. Okay. Time is over. Start. ஜென்சின்றது அவங்களோட ஏஜ் கேப் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க சார் நீங்கள்? வாட் இஸ் த ஏஜ் தட் கேட்டர்ஸ் டு ஜென்சி பீப்புள்? I think 20 to 30. 20 to 30. 20 to 30ல நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ தட் யூ கேன் லிவ் ஃபார் லேட்டர், லிவ் ஃபார் லாங்கர். இல்லை சார், நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மியூச்சுவல் ஃபண்டர் போடுறீங்க, நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ரிலேஷன்ஷிப்பை கல்யாணம் பண்ணுறீங்க, குழந்தை குட்டியை போடுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்குன்னா ஃபியூச்சரில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான். இப்படி பண்ணுற நீங்கள் ஃபியூச்சர் என்ஜாயே பண்ண முடியாத காரணம் உங்கள் கட்டு தான். ஸோ கட்டுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும். டைமுக்கு சாப்பிடுங்க, பசிக்கும் போது சாப்பிடுங்க, நல்லதை சாப்பிடுங்க, கார்ப்ஸை கம்மி பண்ணுங்க. குட் கட் பாக்டீரியாவை பேட் கட் பாக்டீரியா உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு உங்களுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லைஃப் லாங் ரிலேஷன்ஷிப் சஸ்டெயின்டாக இருக்கும்னு பால் சொல்கிறாரு, நான் சொல்கிறேன். இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ல எது யார் பேட் கட்டு? ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் பேட். பாலோட ஒய்ஃப் இந்த வீடியோ பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். Wonderful. Good job. Nice. Gut Feeling is Dr. Pal's podcast where we promote healthy information. Super. In a credible platform to people, both in a fun way and also in a very serious informative way. Okay. இதை நீ ப்ரோமோட் பண்ணணும். கட் இந்த பாட்காஸ்ட் you need to promote my podcast in my podcast. ஓகே, பண்ணிடலாம். Time is over. Start. நிறைய பாட்காஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த பாட்காஸ்ட்டில் ஒரே ப்ரொமோஷன் தான், பாட்காஸ்ட்டுக்கே. இது எவ்வளோ ஒரு நோபலான ஒரு மெட்டாவான ஒரு சிந்தனைன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். நான் எதை ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன்? என்னையே ப்ரமோட் பண்ணேன். யார் மூலமாக? என் வெல்ச்சே. நான் கெஸ்ட்டுக்கு எது கூப்பிட்றேன்? பாட்காஸ்ட்டுக்கு. எதை பற்றி பேச? பாட்காஸ்ட்டை பற்றியே. இது எவ்வளோ ஒரு ஆன்மீக லெவலில் ஒரு இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பாட்காஸ்ட். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கட்டு பற்றி இல்லை, இது பால் ஸ்கொயர், இது பால் கியூப், இது பால் டு த பவர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி. இன்செப்ஷன் மாதிரி. உங்களுக்கு கட் ஃபீலிங் என்ன சொல்லுது? கட் ஃபீலிங் தான் சொல்லுது. ஸோ வாட்ச் த கட் ஃபீலிங் பாட்காஸ்ட் வித் டாக்டர் பால் அண்ட் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் அ வெரி ஃபன் வே. Go with your gut. Go with your gut. இதான் இது டேக்லைன். பாருங்க, டேக்லைன் கூட எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். எப்படி நீங்கள் பாட்காஸ்ட் கெஸ்ஸாக வந்தால் தான் உங்களுக்கு டேக்லைனே தெரியும். ஸோ கோ வித் யோர் கட், வாட்ச் கட் ஃபீலிங் வித் டாக்டர் பால். Super. Congratulations on the award for your OTT. Thank you sir. Wonderful ரா. எனக்கே சரியாக தான் ஃபீலிங். எனக்கு அங்கே போயிட்டு நான் ரொம்ப கேஷுவல் அவார்டு தான் சார் நினச்சேன். எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவார்ட் லெட் ஹிம் ஃபீல் சர்ப்ரைஸ் நினச்சேன். பட் அங்கே போய் பார்த்த பிக் நேம்ஸ்லாம் ஐ ரியலைஸ் ஹவு பிக் a deal it was. Tell me all the other big names. Sir, Jyotika ma'am was there, Kajol ma'am was there, Anupam Kher, Jaideep Alawat, Manoj Bajpayee sir, Priya Mani ma'am,
இப்போ ரீசெண்டாக அந்த கனி கஸ்தூரின்னு கேர்ள்ஸ் வில் பி கேர்ள்ஸ்னு படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க. ஸோ மெனி பார்வதி மேம் வாஸ் தேர், நிமிஷா சஜயன், என்ன தவிர எல்லாருமே பெரிய நேம்ஸ் சார். நான் மட்டும் தான் அங்கே குரூப்பில் டூப் மாதிரி ஓரமாக உட்காந்துருந்தேன். இன்னொரு I think you are underestimating yourself. இல்லை நிஜமாக சொல்கிறேன் சார், வித் கம்பேர்ட் த நேம்ஸ் ஐ எம் நோவேர் க்ளோஸ். ஐ எம் மைல்ஸ் ahead in terms of improvement. But so good to share the stage, la? One very interesting thing I found out in the award show, I have not told this to anyone. நம்ம டிவியில் பார்க்கும்போது இந்த சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர், Correct. அப்கமிங் ஆக்டர், டிரெக்டர், சாங் மியூசிக் கம்போசர்ஸ், ஆக்டர், இப்படி தான் அவார்டு வரும். லைவில் வந்து மெயினான ஆளுங்களாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க, நம்மளுக்கு தான் கடைசியாக வருது. ஸோ நான் அவார்ட் பேசும்போது செம்ம ஜோக்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஆங்கர்லாம் கலாய்ச்சி செம்மையாக சிரிக்கிறாங்க எல்லோரும். ஆனால் சிரிக்கிறதெல்லாம் 4 பேர் தான் உட்காந்துட்டு சிரிச்சிட்ருக்காங்க. ஏன்னா தி பிக் நேம்ஸ் எடிட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் கடைசியாக போட்டுருவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி உங்கள் நல்லா பேசலாம் கடைசியாக எடிட்டில் போட்டுருவீங்கல்ல, அந்த மாதிரி எடிட்டில் ஆல் த பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் கம் அட் தி எண்ட். பட் இன் லைவ் யூ ஹேவ் டு வெயிட் பேஷண்ட்லி. அவங்க வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அவார்ட் கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் surreal, sir. I'm very, very grateful. Oh, nice. Wonderful. I think also all your hard work. Huh? ஆமாம் சார், I'm very, very grateful for all the support also. ஏன்னா இது வந்ததுக்கு காரணம் somewhere we have done something good, that we've had enough numbers for people support also. Correct. So I think very, very grateful for the audience. Wonderful. Best wishes for more. Thank you. Best wishes for more. Another game. Okay, it's called heads up game. Done. இது mobile heads up game. Correct. Done sir. First word அது. Okay, first word I can act or I can do whatever. You can give me a sentence without using this word, sir. Without using the words. Okay. So this is in the stomach. எல்லாமே உங்க zone தான் சார். இப்படி காமிச்சா this is the podcast sir. நான் என்ன This is the stomach. Gut. Something inside the gut. Something inside the gut. Something that happens inside the gut. Acidity. Hey! Super. Okay, super. This is not something related to gut. Okay. But if you do this, your gut will be very bad. You'll be very confused. It will be very fun the night before. And in the morning, it will be so bad. Drinking. அதுக்கு என்ன word? Alcohol. But you feel really bad in the morning. Hangover. Oh, nice. Okay, so this is you feel like pregnant after you eat. Bloating. Good job. Diarrhea after shawarma. Coma. Diarrhea after shawarma. You eat something, you get nausea, vomiting, abdominal pain. This particular thing did not. Chicken. Uncooked food. What is the condition? If you have diarrhea after IBS, sir. After uncooked chicken, if you eat uncooked chicken or uncooked food. Diarrhea தான் கண்டிஷனே நினைச்சேன் நான். இல்லையா தப்பா? Indigestion. Okay, to 2-letter word. Okay, first is eating. What do you eat? Food. Okay, that is first letter. Second letter is food poison. Appa. So Abhishek, it's a food game. Okay. இல்லை நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுப்பேன் நீங்கள் இப்போதான் புரியுது. So this is idli, sambar, chutney. Okay, and this is Karela juice. Okay, sir. Pavaka. ஐயோ. See, this guy didn't know what Karela means. Pavaka. என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியல. Okay, the concept is I want Gen Z to eat 25 grams of fiber per day. அவ்வளோதான். How much does one banana have, sir? That is what the game is about. Okay. கரையில குடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. Done. Okay, 25 grams of fiber per day. And I'm going to give you choices. Okay. So you don't, this is like multiple choice question. Got it. Okay. Super. So we have idli, we have sambar, we have chutney. Okay. So I'm going to ask you to guess. Okay. In this, it's a common, do you agree it's a common Indian breakfast? Yes, 100%. Common. Okay, I'll also tell you, I encourage my audience to take 10 grams of fiber per meal. Okay. So ஒரு ஃபுல் மீல்ல 10 grams ஃபைபர் இருந்தா நல்லது. Good. Okay. Very good. Okay. So breakfast, lunch, dinner 10, 30. Your gut bacteria is happy. Oh, super. Okay. Anxiety is done. Super. Okay. So இப்போ இதுல வந்து ஒரு meal. This meal, how much amount of fiber that you think this meal has? Options வந்து only 2 choices. You can choose whatever you want. 2 grams versus 4 grams. If you answer it correctly, I don't have to drink this. I will drink this. If I answer it wrong, I will have to drink it. Sir, both the options are very close to each other. I don't like these options, but I'll still try my best. 2 versus 4. உங்க ஐடியல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல 10 grams இருக்கணும்ன்றீங்க. First of all, this is a low fiber option.
Correct. Okay, all right. Idla vandu, okay, I'll help you out. How much do you have to guess how much. Idli is a good thing? Yeah, it's a good thing. It's sir. a good thing. Okay. Sambar is a good thing? I like sambar, sir. It's a good thing mentally. Gut-wise, chutney is definitely good நினைக்கிறேன். ஏன்னா coconut chutney நல்லதானே சார்? Coconut is good in moderation. Okay. But the problem with coconut chutney is the இதெல்லாம் ஜாஸ்தி. oil plus the coconut. So it's a very high fat sauce. But It's not bad. 1 or 2 tablespoons is okay. Okay. அப்ப sambar is better because sambar is nutrition also, sir. What is nutritious in sambar? அந்த dal. Dal is source of fiber. Idli and chutney. Got it. I think 4, sir. Yay! Tappu. Karela. I'll tell you why wrong. Please tell me, sir. Take your time. See, the reason is you chose 4 because நினைச்சேன் 2 இருக்கே நிறைய இருக்கும். Idli. Correct. See, that is the problem. இல்லையா? Idli is very good. Okay. But it is a postbiotic food. Okay. It has good gut bacteria Right. already, but not fiber. So எவ்வளவு இருக்கு சார்? 2 தான் இருக்கு அதுல. இதுல 0.5 தான் இருக்கும். Oh my god. So நீங்க கொடுத்த 2 ஆப்ஷன் தப்பு. 0.5 and then this dal is எல்லாம் சேர்த்து 2. சேர்த்து 2. Trick question. Trick question. But you can make idli with a high fiber by adding millet. Okay. Oh, millet idli is better. Millet idli is better. Urad dal more But it tastes Karela oda butter. See, the problem is millet idli is actually good. Yeah, please tell me, sir. Millet idli is good. Millet idli is good. இல்ல we can talk about it after the Karela. கரலா ஷார்ட்க்கு அப்புறம் பேச முடியாது சார். நீங்க எவ்வளவு சொல்லணுமோ இப்பயே சொல்லிடுங்க. The taste is also not that bad. Okay. See, the angle here is again the healthier. Right. Substitute. So, millet idli is taste is also, when you get used to it, you'll also start liking Right. it. But you need to try first. Correct. You'll never know unless you try. Unless you try. Similar to Karela is also not that bad. எடுத்துறேன் பரவாயில்ல. எப்படி இருக்கு? I'm tearing up, sir. நீங்க ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். It's the tear not because of this thing. ஏன்டா வந்த? எதுக்கு உன்னையே இந்த பொசிஷன்ல போட்டுக்கிட்ட அப்படின்னு. அடுத்த क्वेश्चन கேளுங்க. Okay. So, in this whole meal there are only 2 grams of fiber. 10 intake பண்ண banana. Add channa. Oh, that is a lot more. Channa masala 100 grams வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? 100 gramsல ஒரு 5 grams இருக்குமா? 3 to 4. Oh my god. Very minimal. So imagine that how much we need to take. How about an apple? But doesn't channa bloat you, sir? நிறைய சாப்பிட்டா அதெல்லாம் இல்லையா? Not for many people. Oh. If you bloat, which means that you are the person who needs channa. Oh. But slowly. Get used to channa so that your body becomes Slowly. Because your body is not getting used to digest channa because you don't have that channa strength. intake. Oh my god. Okay. Student strength. Adha. Okay. So to increase the channa வைக்கணும். Super. அப்புறம் ஒரு fruit வச்சோம்னா 3. அப்போ புட்டு கடலைலாம் will have a lot of Correct. Interesting. Correct. This is chapathi and kurma. Kurma. Okay. I also feel that this is too. The first question was too tough for you. Oh, அப்படியா? அப்ப ஏன் மிஸ்டேக் இல்ல? So this one is chapathi, whole wheat chapathi. Okay. Oh, nice. Okay. Whole wheat chapathi, and then but most of the chapathi whole wheat தான். Okay. இல்ல நைஸ்னு சொன்னா நீ ரொம்ப சர்ப்ரைஸ். நான் whole wheat நல்லதுன்னு நினைச்சேன். It's a good option இல்ல? So and then kurma. Okay. Kurmala there are like some vegetables in it. A lot of oil I can see. A lot of oil. இங்க பாத்தியா இதெல்லாம் வீட் வாங்குனது. ஆமா. Okay, புரியுது. We didn't do it in home. Just for the game. This is for the game. We bought it from Swiggy. Understood. Okay. How much amount of fiber is in this meal? Options. 3 grams versus 6 grams. So think. It's a whole wheat. It's a whole shot. Okay. And then whole wheat is, I would say like one chapathi would be 0.5 to 1. If you want. 3, sir. 3 versus 6. Sure. 3. வெஜிடபிள்ஸ்ல வந்து இட்ஸ் 100 கிராம் 3 grams of fiber. இல்ல சார் அதுல ஆனா இந்த இதுல கண்டிப்பா 3 கம்மியா இல்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. You can think even twice. நீங்க என்ன மேனிபுலேட் பண்ணி இவன் இந்த ஷார்ட் அடிக்கணும்னு நினைச்சீங்க. ஆனா 3 தான் கரெக்ட் ஆன்சரா? 3 தான். Yes. பால் சார் ஆக்சுவலி இதுல கம்மியா இருக்கு. இதுல ஹெல்த்தியா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க இத அடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க. இதுல எவ்வளவு ஃபைபர் இருக்குன்னு சொல்லுங்க எனக்கு.
ஏன் பொருளை வச்சு சொல்லுங்க, இந்த ஆங்கிள் நல்லா ஜூம் இன் பண்ணுங்க. பேலோட ரியாக்ஷன் நான் பார்க்கணும். ஸோ கரேலா இஸ் வெரி குட் ஃபார் யூ கட். இல்லை நீங்கள் குடிச்சிட்டே பேசலாம். Actually, I didn't expect you to answer. அப்படியா? So I told the team that நாளை இந்த பக்கம் வச்சிருங்க, நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரை ரிக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப கேவலமா இருந்துச்சு சார். உங்க டீம் உங்க எவ்வளோ லவ் பண்றாங்கன்னு இதில் தெரிஞ்சிடும். Oh my god. Let's go. என்ன உறிஞ்சு ஐயோ சார் முடிக்கணும், ரொம்ப சின்சியராக இருக்கீங்க சார். யா இட் இஸ் தட் பேட் சார். யா எனக்கு தெரியல சார், நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் குடிச்சிட்டேன். போக போக ஒரு போர்ஷனும் அப்படியே அவேக்கன் ஆச்சு சார். ஐயோ ஒரு ஸ்நாக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸில் வந்து இட் இஸ் பொட்டேட்டோ. யா பொட்டேட்டோ இஸ் நாட் பேட், தட் பேட். The only thing is it's very rich in carbs. Right. Okay. So அதனால வந்து if you are insulin resistant, if you are diabetic, if you are obese, if you are trying to lose weight or something, you need to cut in moderation. Sweet potato னு ஒன்று இருக்கு. ஆமாம், which you spoke a lot in டாக்டர் வெங்கடேஷ் பட்டோட பேசிட்டு இருந்தீங்க. Sweet potato is an absolutely wonderful source. ஓ, தமிழ்ல என்னது? இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு. ஓகே ஓகே. சக்கரவள்ளி. The complex carbs is so good that the rice and glucose level is much less. Oh my god. So it balances it out nicely. Super. So another in US all the gym guys have a sweet potato. They always say sweet potato. Oh. To bulk up. They just bake it and then they eat it, and it is also tasty. Understood. It is also tasty. Okay. But that is not the question. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு குடுறாத கருவேப்பிலை. So the coming back to the game, you're talking about how much amount of fiber in this. Okay, so this is a common, it's a small French fries, ra. Correct. Look at small French fries, how much amount they are giving in KFC and everything. Yeah. They're very generous, ra. அள்ளி கட்டுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. Very. And I absolutely love them. Complete single source of business, la. உங்களுக்கு வர எல்லா பேஷண்ட்டும் அங்க இருந்து வரவங்க தான். I pray to Colonel Sanders every day. நல்லா பண்ணிட்டு எனக்கு பேஷண்ட் வந்துட்டே இருப்பாங்க. Okay, how much amount of fiber is in this small source of a small pack of French fries? Yeah, I know the trend of how much is there. Meal is only very low. Yeah. People think that 10 grams is easy. It's very difficult to do 10 grams. Correct. So idhila vandu I'm going to say 2.5 grams versus 5 grams. I feel this is also a trick question. அதனால தான் 2.5 சார். 5லாம் சான்ஸே இல்லை சார் இதுல. Yeah, 5. டேய் படுபாவி பையனே, உன்கிட்ட எவன்டா 5 கொடுத்தான், நீ ஏன்டா நல்லவனா மாறிட்ட? சரி சார், since it's the last thing, right? It's the last thing. Paul sir agreed to take this with me together. Yeah, I think so. Yeah, because எனக்கு புரியல. You've been so sportive. எப்படி சார்? That's because again as I said potato is okay. But since it's fried, it's the problem. But it still has fried also has 5 grams, sir. Correct. What? Abdiya? Because the fries deep fry பண்றப்ப what happens is there's something called trans fats. Correct. That comes along with the food. That is absolutely bad for your gut. Correct. Absolutely bad for your gut. So French fries itself, let's say homemade baked, அதெல்லாம் பரவாயில்லை. It's okay. The fried ones are the problem. The deep ones, and then they put so much oil and everything. So potato itself is not, as I said, not that bad of a dish. We just made it. Correct. நம்ம ஊர்ல every form of potato we eat is almost fried, sir. That's the problem. Yeah. When was the last time you ate a baked potato right to thai sadam? Never at home, in fact. Curd rice with that potato masala with the oil dripping on the potato. முந்தனது கூட அந்த மாதவனோட போட்ட ரீல் அதை பத்தி தான் பேசுறாங்க. பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, கர்ட் ரைஸ் எல்லாம் இந்த ஷார்ட்டுக்கு வந்து முடியும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவ்வளோ பேசியிருக்க மாட்டேன். What is the problem with curd rice and potato fry? You tell me. Bigger problem. Probiotic and mixing of இதுவா trans fat. No, there's no protein. Oh. That is one of the most important thing. Curd has a little bit of protein. Similar to how we talked about 10 grams of fiber. But very minimal. Very minimal. Protein only 20 grams should be there. Per every meal. Per meal. And 10 grams of fiber. Correct. Wow. Okay. This is something I preach in my channel. Super. Everybody who follows my channel, they know. I'll keep in mind. இவருக்கு வேற வழியில் ஏதோ சொல்லிட்டே இருப்பாரு. 2010 rule. 2010, yeah. சரி. So that is why potato itself has, because every vegetable has fiber. Even potato is a good guy. But how we make it? எனக்கு தான் வில்லனா வந்துட்டான்.
சரி சார். Okay, no, but I'm going to drink together because you've Let's been go, so sportive. Okay. Thank you. Cheers. Cheers. ஐயோ Okay. கடவுளே. தண்ணி தண்ணி தண்ணி. In US, every one and second patient walking into my office, Okay. with the white guy, Okay. US culture, they have some kind of anxiety issues. Okay. Okay, but if you really go deep into it, it is some kind of relationship and the mother. It leads to anxiety basically. Some kind of anxiety. But what we have discovered is that it didn't start there. It started in the gut to start with. Oh, okay. Okay. So gut, if there's a problem with the gut, then you it have- makes your brain anxious. I thought it's the other way around. We were thinking the other way around as well. Oh, okay. I thought the mind and gut are connected for sure. அது தெரியும். Correct. But I thought anxiety leads to a lot of acidity. No, it's the other way around. Oh. The chicken or the egg, there's no question. It is the egg. Chicken is the gut. Oh, okay. There is no chicken or egg anymore. So the root cause is here The basically. root cause is gut. So what we thought was, okay, so we took all the stool microbiome of these people and then we looked into it. It was significantly abnormal. Okay. Okay, and when you compare the stool microbiome of a normal people, it was normal. Oh. When you say normal people, the ones who are Without single. anxiety. Oh, Without anxiety. Huh. I think who has more anxiety, single people or married people? ரெண்டு பேருக்கும் சார் தலைவலின்றது ரொம்ப யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் சார். But married people is much better. அப்படியா? You know why? You share the enzymes. Because you don't have a choice. Mrs. Paul, if you're listening to this, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த கேமரா தான் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை. But okay. Okay, so coming back to this, the dating. I have one more doubt. Now you have dealt with a lot of non-Indian patients, I'm Correct. sure. Yeah. Are we any better because of our turmeric and all the spices that we have? இல்ல ரெண்டு பேருமே equally. We were better. Oh. We were Now it's definitely better. adulterated. Now it is the habits. So when was the last time that people actually had like food on a daily basis for a week at home? Correct. That doesn't happen. So the introduction of westernized foods have changed the gut microbiome. அது எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, people, we did a study where we did the stool microbiome of people here in India. Okay. And compared it with No. We had the exact person coming to California and they lived for 6 months and we looked into the stool microbiome. It changed Oh 20%. my God. Pa. Just that migration. Just the habit change. Not only food, environmental exposure, all these people are like, high pressure environment in the Bay Area. The stress itself will impair the gut lining and the microbiome changes. See, the problem here is that when the microbiome changes, you don't have the same amount of brain power that you will handle the stressful situations before. Because gut is saying that, okay, I'm not good. இவ்வளவுதான் இருக்கு capacity. Oh This my is what God. is happening. So this is even more pronounced in Gen Z and they are not able to handle the relationship issues. I strongly believe because the brain gut axis is not that strong. Maybe, sir. It might be true. I think it's a very interesting insight you're giving. Also, I feel the societal pressure is a lot more now, sir, because everything is out there. Everything needs to be documented. Everything is on Instagram. That also internally reflects on your stress levels, I feel. Because there is இதை நான் காமிக்கணும் வெள்ளன்ற ஒரு pressure is there lot more right now than before. இப்போ எல்லாமே it's become one ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் டைப்ஸ். நான் சிங்கிளாக இருக்கிறது ஒரு கெத்துனா, நான் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது ஒரு கெத்தா எல்லாம் போடுறாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் internet in a way is definitely increasing our stress levels to some extent. Especially in this population. 100%. India is the most, எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா நாட்டை விட நம்ம the usage of internet and Instagram or social media is a lot higher for us. So much that cricketers, they target our audience and post. For example, David Warner, பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மெஜாரிட்டி ஃபாலோயிங் வந்து ஹைதராபாத்லேருந்தும் ஏபிலேருந்தும். It's because we are crazy. If we celebrate someone, we will put them in a god pedestal and celebrate them like kings. So அதனால the pressure to post a lot more, the pressure to show yourself in a certain way is a lot higher in our country than anywhere else, sir. Any personal question, please feel free to ignore. Skip பண்ணிடலாம் சார். சொல்லுங்க. Has this affected your 100%, sir. I think எப்படி சொல்றது, like it's like delivering a baby, sir. Especially the posts which you work really hard for, like a 45-minute stand-up clip. All that when you put out,
as much as I can say நான் கவலையே பட மாட்டேன் சார். பேக் இன் த டே நிறைய கவலைப்பட்டேன், இப்போலாம் கிடையாது. போய் முழுக்க போய் ஸ்டார்டிங் 2 hours the reception which we see is very very anxious. இது நல்லா நம்மளுக்கு தான் ஃபன்னியாக இருக்கா, எஸ்பெஷலி ஹியூமர். Facts are facts. I, with no disrespect to people who put out facts, they are doing a very neat job. Facts are facts, but humor is very relative. What you find funny, I might not find funny. Exactly. So அது போட்ட உடனே அதுக்கு வர 3 hour reception is very very anxious. நான் நடந்துட்டே இருப்பேன் வீட்டில், இங்கே எப்படி ஒன்று அந்த யூடியூப் அந்த லைவ் சாட் போகும்போதெல்லாம் இவனுக்கு பிடிச்சிருக்கா பாடா. இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். அண்ட் இன் ஜென்ரல் ஐம் a very fidgety anxious person. So for me after release the anxiety levels must be doubling and tripling inside. So it's completely, I agree with you, it's very stressful. So just about the facts thing, so when I write a script fact is very easy. I spend only 10 minutes on that. பாத்தீங்களா? But to make it funny, yes, I spend like 45-50 minutes on that, and then say என்ன delivery வரலையே அப்படி யோசிச்சிட்டே இருப்பேன். This is what happened to me in Janaki. A lot of facts I used to put out in a funny way with sugar coating or ஊசி மாதிரி ஹியூமர் அங்க குத்திட்டு. But to make it funny is very tough. Otherwise it will sound preachy. என்னடா நிறைய சொல்றா. The reason why I think people like you is because of the humor that you sugarcoat on top of the facts. Illana you'll be another doctor. Correct. You're Dr. Pal because of the effort you put in to make it funny. Correct. It was very hard. It was very very hard. So but the question was பாத்தீங்களா எப்படினா கூட்டிட்டு போய்ட்டேன் பாத்தீங்களா. The question was during dating. Have you ever dated? Yes, of course, sir. Are you single? I am single now, but I've dated. Yes. You dated. Yeah. In what do you order for your girlfriend? In a date. Best thing to do is not order for them, sir. நீங்க அவங்க பாட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணிடுங்க சார். நான் இப்போ சிங்கிளாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே நான் அவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணல சார். ஸோ பட் இன் ஜென்ரல் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஆர்டரிங் ஃபார் சம்மன் சார். I actually forgotten what I used to order because for a particular person they will like something. So எனக்கு ஜெனரிக்காக எதாவது இருக்கும் ஞாபகம் இல்லை. But do you make yourself like look healthy and then no sir, no fit? No. In general that thought process doesn't strike me that much. I like to eat what I like to eat. இதை நான் வாங்கினா they will be impressed more நினச்சி ஆர்டர் பண்ணுறேன். I don't change myself to impress anyone, sir. இதுதான் உனக்கு பிடிக்கும், இது பிடிக்கும் தான் என்னையும் பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தனால தான் இப்போ நான் சிங்கிளாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். But I don't remember ordering to impress someone else, sir. Yeah. Have you ever preached any healthy advice to your date? I think one of the dates preached something very healthy for me, which I follow till date. I started eating a lot of yogurt because of one of my dates, sir. Yeah. And I really enjoy my Greek yogurts and yogurts. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, நான் விரும்பி எனக்கு அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்காக கூட நான் சாப்பிடுவேன். நான் 1000 வீடியோ போடுறேன், நான் அதை சொல்லி கேட்கல. ஒரு டேட் by date I meant virtual date. Okay, so we have some weird Gen Z terms. Let's go. I want to ask you. எனக்கும் தெரியுமா தெரியல. Okay, the first one is Delulu. Deluluனா delusional, sir. Delulu is the new cool அதை சொல்லுவாங்க. எனக்கு தெரியல, சாரி மறந்துட்டேன். பட் Delulu மீன்ஸ் நம்ம நினைக்கிறதான் கரெக்ட்ன்ற ஒரு delusional வேர்ல்டில் இருக்கிறது Delulu. I'm telling from a medical angle. I'm going to say that you are Delulu about that your body is good. Correct. And will sustain to you for the rest of your life. இல்லை Delulu எனக்கு தெரியும் அது கஷ்டம். But that is the exact way to use Delulu. நீங்கள் ரொம்ப அப்டேட்டட் இருக்கீங்க, நான் தான் அப்டேட்டட் ஆகல. உங்கள் டீம் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்பப்போ என் கூடயும் நீங்கள் பேசணும் உங்கள் டீம். ஹார்ட் லான்ச் வந்து உங்கள் பார்ட்னரை வெளிப்படையாக நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவுக்கு சொல்கிறது, இதுதான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கையை மட்டும் என் கையை மட்டும் எடுத்து போட்டால் அது சாஃப்ட் லான்ச், வெளிப்படையாக போடாமல். ஆனால் உங்கள் மூஞ்சியும் போட்டு என் மூஞ்சினா என்ன, உங்கள் பார்ட்னர் மூஞ்சியும் போட்டால் ஹார்ட் லான்ச். ஹார்ட் லான்ச் what I did was marriage ரா. அந்த மேரேஜ் ஆல்பமே நீங்கள் போஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னு வைங்க, ஹார்ட் லான்ச் பண்ணிட்டாரா பேல் அப்படின்வாங்க. Do you do something like posting making something official? Exactly. Vibe check. வைப் செக்னா நீங்கள் இவர் நம்மள மாதிரி தானா, கூலாக இவர் அப்படின்ற வைப் செக். லைக் நீங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணுறது முன்னாடி 20 நிமிஷம் கூட பேசி செக் பண்ணிங்கல்ல, அதுதான் வைப் செக். இவன் நம்ம ஜோக்கெலாம் புரியுதா இவனுக்கு, நம்ம சொல்கிறதுலாம் சிரிக்கிறானா, அந்த 20 நிமிஷம் பிஃபோர் கேமரா ஸ்விட்ச் ஆன் வைப் செக் சார். ரன்வீர் பாட்காஸ்ட்டில் அது ஷோலையும் நடக்கும். அதான் இதுதான் வைப் செக். Vibe check. So if this is the same, I can tell you from a medical angle. So vibe check is the gut bacteria checks your vibe every time you eat. கரெக்ட். ஆனால் இது வந்து ஒன்ஸே பண்ணிட்டா போகிறோம் சார், தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு வைப் செக். அது ஒரு தடவையும் பண்ண தெரிஞ்சிடும். உண்மையான ஒரு அது எண்டோஸ்கோபி. ஒரே தடவை மேலாக பண்ணுறது தான் வைப் செக், அல்ட்ராசவுண்ட் பேசிக்காக.
But that's what the gut bacteria does as well. ஓ அப்படியே ஒரே தான் ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது. Every time, let's say you eat, வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு burger சாப்பிட்றீங்க. ஆமா. The gut bacteria will clearly say, okay, this is not good for him. Understood. Vibe check பண்ணிட்டு, good gut bacteria it will say, okay, I'm going to sleep. Bad gut bacteria, you enjoy. பாத்துக்கோ. இங்க நிஜமா அதை பண்ண முடியாது. நீங்க கூட தான் பேசி ஆகணும். வைப் செக் ஆயிருக்கோ இல்லையோ. But yeah, that's the exact. That's exact. சரி, okay, super. உங்க டீம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க சார். நீங்க அனலைஸ் எல்லாம் பக்கா இல்ல வச்சிருக்கீங்க. analogy I'm making it now. Oh yeah, perfect. It's perfect. That's too good. I don't. Okay, so Yeah. ate and left no crumbs. இது வந்து பிரிச்சு மேஞ்சிட்டாப்ல. அது வந்து லிட்டரலா இல்ல சார். லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள், if a show you do and you have destroyed every joke, எல்லாம் லேண்ட் ஆயிருக்குன்னா, Pal went on stage, he ate and left no crumbs. Killed it. சொல்லுங்க, இதுக்கு உங்க அனலைஸ் சொல்லுங்க. பேசிக்கா I have an idea. I have a super analogy. To be honest, it was not scripted. இப்போ யோசிக்கிறேன். நம்ம மத்த ரெண்டும் இல்ல அதுவும் இல்ல. இது actually team என்ன சொல்றாங்க? Ask him. Right. Whether he knows or not. இது ஆமா சார். We will figure out whether he Gen Z நாங்க. மேடம் எனக்கே ஒரு வைப் செக் ஆகுது. நீ சொன்னதுனால சொல்றேன். I think see, like people have bloating. Correct. Okay, they eat something, they feel full. Correct. You know why they feel full? Because they don't have good gut bacteria. Right. Bad gut bacteria so much. That it bloats. That Is that actually how bloating happens? Okay. Yes. Okay. Let's say you eat ஒரு இது சொல்லு. Biriyani. Biryani is carbs. Right. Okay. Carbs. And lots of carbs. I mean, lots. I know. There's no fiber basically. Okay. Carbla, what this bad gut bacteria does, it digests the carbs and it releases CO2. Your bad gut bacteria absolutely loves carbs. Okay. Absolutely loves carbs. So it takes more and releases more CO2, which leads you to feel bloating. Oh. So bad gut bacteria eats and leaves no crumbs. That leads to bloating. Perfect. Correct. Correct. போடுங்க, ஜூம் இன் பண்ணுங்க. கட் பண்ணி ரீலா போடுங்க. Girl dinner. I don't think you know this. நிஜமா தெரியாது. It sounds also wrong. எனக்கு நீங்க யாரு? நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Girl dinnerனா என்ன மேம்? It says skipping meals and have junk. Oh. Is it true? Oh, like a teenage girl dinner. Oh, no sir. I have Every day. Oh, skipping. அப்பனா நான் சாப்பிடுறது daily girl dinner. Girl dinner na. I think what they're meaning is nothing healthy basically. Very people eat to look very good. Understood. To a point that they may develop an eating disorder. Oh my god. So next one is Snaccident. Like an accident. Accident snack சாப்பிடுறது மாதிரி. Snaccident. இல்ல, I have no clue. Accidentally you eat an entire family size of snacks. Accidentally. Snaccident. This is actual term. This is. Oh my god. Last ரெண்டு எனக்கே தெரியல சார். நீங்க எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற இதாயிடுச்சு. Gen Z-க்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க. This is Pal becoming Gen D. Accidentally entire family size. Has it happened to you? No. அவ்வளோலாம். I can't say. இடம் கிடையாது சார் எனக்கு. But many people do. Accidentally family sized. Oh my god. Snacks like Lay's chips இருக்குல்ல. Understood like that. இல்ல சார் அவ்வளோலாம் இல்ல. No one can eat just one. Correct. No one can stop with the just one. No one can stop with just one. Correct. இல்ல சார் Snaccidentலாம் அந்த அளவுக்கு நான் பேட் ஹாபிட்ல. But that is very common. Yes. Again, the cravings is because of the brain get access. I know. When someone's going through a low time, நிறைய சாக்லேட் சாப்பிடணும், இதெல்லாம் வந்து I know a lot of people who do this. Right? It's very common. It's very common. So அதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. The trick is, let's say that you are very addicted to Lay's. You have to find something similar to that. And substitute it with something healthier, is it? Not even healthier. Slightly better. Can you give me an alternate for Lay's? example, Lay's. I actually love Lay's, but I don't snack on it too much, sir. Give me an alternate for Lay's, which is better. So there is something called veggie snack. There is something like that. Okay. Where it's baked or something. Baked. Oh. It is still processed. Okay. It's still not as good, but better. Better. Understood. Healthier. Understood. Healthier. So what happens is, if you keep on feeding that for like 2-3 months, the gut bacteria will start craving it more. Oh my god. Crave that more and you forget about Lay's. Crazy. That's beautiful. Crazy. So when I was big, I was addicted to dairy milk. I keep repeating this multiple times. But the alternative that I chose was dark chocolate covered almonds. Interesting. Nice substitute. But I'm sure this happened in adulthood. சின்ன வயசுல நமக்கு அக்சஸ்லாம் கிடைச்சிருக்காதுல்ல சார்? No, this happened what? Adulthood. Recent. நீங்க என் காலத்துல தான் தெரியுமாடா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நினைச்சேன். 5 வருஷம் முன்னாடி.
இதுக்கு தான் இந்த ஜென்சி பசங்களாம் வச்சு interview. அது ஒரு ஸ்நாக்சிடென்டலான ஜோக் நினைச்சேன். ஷவர்மா கோமா. இது வந்து உங்கள் டீமே மேடப் பண்ணது சார். இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு ஷவர்மா வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க சார். முன்னாடி சொல்லி தான் அவாய்ட் பண்ணிருக்கேன். ஷவர்மா கோமா இஸ் ஹேவிங் அ கோமா ஆஃப்டர் ஈட்டிங் a lot of shawarma சார். எனக்கு ஷவர்மா கோமா இஸ் இட் தேர்? ஆமா. my biggest fear in eating out is shawarma sir, because amount of stories I've heard in India especially, not even bad stomach, there are deaths happening here and there because of expired meat they use in shawarma, especially Kerala la romba common sir. So எனக்கு கொஞ்சம் பயம் shawarma. I see. Shawarma கோமா ரொம்ப காமன் இது shawarma incidents. I'm sure you would have also heard of this sir. In Kerala shawarma is more preferred, you know, the Gulf connection is a lot more there. I see. And Kerala a lot more accidents happen related to shawarma. I see. I saw a patient with Guillain-Barré syndrome, which is a neurological condition. Oh my god. After eating shawarma, but it doesn't happen to everybody. Undercooked chicken. Oh my god. Is one of the most important reason for this. Yes, correct. Because there is a bacteria that lives inside the chicken, which is a normal commensal. Which gets into your body if you don't cook it well. Oh my cook it well. And then you usually start with, diarrhea, abdominal pain, nausea, usually 2 to 3 days. But what happens is sometimes that can also affect the nerves. Oh my god. And this patient cannot even move. Because of a shawarma incident. 3 weeks after the diarrhea. இப்போ எப்படி இருக்காங்க சார் அவங்க? Better. Not, oh my god. Not back to normal completely. But again, this doesn't. That was the incident that happened in Pune. Oh my god. Okay. 140 cases of GBS happened recently. So in general, does it mean that you shouldn't eat shawarma? No. Be careful where you eat. Where you eat. If you cook even more than like 75 degrees centigrade, you're good to go. You're good to go. Nice. அது நீ பண்ணிடுவேன். But the point here, shawarma komala, meaning is when you eat too much, you feel sleepy. Right. எனக்கு அது ஜெனரலா ஃபுட்டுக்கு அப்புறம் வரும் சார். ஃபுட் கோமா. That is reason because lot of tryptophan, lot of food is actually crossing the blood-brain barrier and making you sleep. Right. அதனால தான் இந்த பொங்கல் சாப்பிட்டா பயங்கரமா சொருகிட்டு வருவாங்களே அதுதானே. நல்ல வேளை காலைல நான் ஒரு சாண்ட்விச் தான் சாப்பிட்டேன். பொங்கல் சாப்பிட்டு சொல்லுங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி. So before going to the next segment, actor versus stand-up comic, which one will you choose? My basic for stand-up is acting, sir, because I am very physical. I like to enact, but stand-up gives me more high, sir. And acting, unfortunately, nothing is in your control. If you go to a set, you have to wait. உங்க scene வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஒரு லைட் போனா கூட the scene will delay. There are a lot of other circumstances which govern the actor. Acting is the least interesting job in a set. You're very privileged. நீங்க வந்துட்டு நடிச்சிட்டு போயிடுவீங்க. But the amount of construction and hard work going around an actor is very tough. But stand upna நீங்க சொன்ன டைம்க்கு ஆரம்பிச்சு சொன்ன டைம்ல முடிச்சிட்டு உங்க ஆடியன்ஸ் they know what you are going to speak. இதுவும் புதுசா பேச போறமே தவிர புதுசா நம்ம பண்ண போறது இல்ல. So they know what to expect. They want to come there, have a hearty laugh and leave. இங்க கொஞ்சம் lot of variables are there. So I love acting on stage. Acting on stage. Yeah. Nice, beautiful. Thank you Mr. Janagi. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்லா கூத்தடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கூத்த. சார் சூப்பர் ஃபன் சார். எனக்கு நீங்கள் இட் வாஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஆல்சோ ஃபார் மீ. நான் இங்கே வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்பீங்கன்னு நினச்சேன். பட் யூ மேட் மீ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அட் த சேம் டைம் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் சோ மச் இன் திஸ் பாட்காஸ்ட். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் யூ ஃபார் தட். சூப்பர் வெரி நைஸ். என்னையும் மதிச்சு இந்த டேபிளில் கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அதுவும் அந்த கருவேப்பிலை ஷாட் கொடுத்தீங்க பாருங்க, அங்கே தான் பீக். தம்பி கரேலா இஸ் பாவக்கா. கருவேப்பிலைன்னு நினச்சேன். அதுவே எனக்கு பேடாக ஃபீல் ஆச்சு. பாவக்கா நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியல. பட் தேங்க்யூ. அக்காவுக்கு பாவம் பண்ணாலும் சொல்லிட்டே இருந்தேன். டே நெக்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட்ல கருவேப்பிலை. டன். ஓகே, அது பெட்டர் சார். ப்ளீஸ், முடியாத வளரும். ராவா சாப்பிடுறேன். But super sir, I hope you had fun. Absolute fun. I say no, I can relate to you at multiple levels. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. Content creator, stand-up comic. Thank you. Now you're becoming a doctor after the show. ஆமால, இப்போ கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் எல்லாம் டாக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆயிடுறாங்க. Subscribe to his channel. 2010 ஃபாலோ பண்ணுங்க. 2010 ஃபாலோ பண்ணுங்க. 20 வந்து புரோட்டீன், 10 ஃபைபர். நீங்க 2010 ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்க 2030 சூப்பரா இருக்கும். ஓ நைஸ். அதுதான் வீடியோ எண்டா இருக்கணும். அதுதான் தம்ப்நெயிலா இருக்கணும். கரெக்ட், ரைட்? சூப்பர். Thank you, Ra. Thank you sir. Thank you so much. Wonderful. Means a lot. Thank you guys. Gut feeling ஃபாலோ பண்ணுங்க.